Bwe tuba tukampeiningira abantu bano tubagamba nti bannange amasomero gaffe getaaga okutereeza n'aga gavumenti ewaffe tegaliiyo era matini ddala abantu tebasobola bisale. Bwe tuba tukampeiningira bano tubategeeza nti bannange abazadde bamaama tebalina we bazaalira. Bwe tuba twogera ebituuka bannange emisolo mwe tegibatuukako amafuta mugalaba galinnye. Bye bigambo bye tubuulira abantu nga tukampeininga. Kyokka ekisinga okutuluma oluvannyuma lw'okutuuka mu paalamenti twerabira eri manifesto twerabira ekyo kitwagamba abantu nti kati essaawa zino ensonga y'amateeka. Omanyi amateeka? Apartheid was law. You're not supposed to sit even near me because you're black. Lyaliteeka nga lyayita. It doesn't make it right. Londe bwogera ku matano ndo kubaka parliament kitegeeza nti gwasinga otegeera. Kituufu. That is point number 1. Bwogera ku matano ndo ku bukulembeze bwonna si gwasinga otegeera. There are reasons as to why. Singa bwaiso bwe kiri nti yasinga otegeera yakulembera eggwanga lino singa President Museveni si yakulembera eggwanga lino. Kituufu. Asinga emyaka si yakulembera. Singa President Yoweri Kaguta Museveni si yakulembera kuba si yasinga obukulu tulina abantu bano ab'emyaka 10. Democracy demands that those in power can be checked by those outside power. Do you think a person of Honorable Matthias Mpuuga wouldn't have brought those documents from the onset? Why not? Tibanange amunenyeza bwerere ebiwandiiko bibino. Wabaawo ekyetaaga okuwabula owabule. Naye ng'eddoboozi ly'abantu lisigadde liyimirire nti bannange ffe tuli ku nsonga eno era efaanana bweti era ffe tuyimiridde bwe tuti. Mu United States of America for a long time women were not allowed to vote because they were taken to be second class. Women, black men and black women. Categories is necessary. Racism. But slowly, and this was in parliament, it passed. It was a law, part of Jim Crow's law. Abakyala abo nga tebakkirizibwa kulonda. Was it right? It was wrong. Did we have lawyers then? Yes. Did they debate about it? No. So the most important thing is, will this money serve its purpose? Yeah. Sente zino zigenda kukola omulimu. Alright, a very good afternoon, good morning, good night. Masile mutyamu inaba na flash. I like to channel Uganda. Twebaza omukama obulamu bwatuwadde ate tumwebaliza ddala nti ne twebuuza ffe baani abakyali abalamu ate ffe baani abaliwo. Kwaba tusinga okumanya n'okutegeera abasinga bafa dda bwe tulowooza. Naye nga obusinga wabaawo ensonga lwaki ffe omukama tulekako nga tukyali balamu. Ate se omukulu Robert Maseruka. Me bagamba once a president, you die a president. Nga makuru gacho nti all the times yonabyo baddemu omukama tumwebaziye bali kukumaye bali kubaawo. Abantu bebaziza nnyo program gye twakola juzi last week ne bagamba waayo omusajja ono alimu omuzinzi yayinza okubeera no president ate oli agamba osana ofuga eggwanga. Era we ne baliza mwena bantu abatandise okujja now they are 10 plus. Thank you very much for joining us. Tulina Honorable Maseruka. Program Jomagambye no ajja kwera president. Mwamusabe kintu bagambe tochuka. Sigala kucholiko, sigala ku muzinzi. Remain who you are because at the end of the day the world will appreciate. All right, Johnson believer Gambe, thank you for the show. Kali kwetuli invite share the content gamba banoti kwetuli tutuse ne mukuru Maseruka Robert, Guilty President Makerere University with his personal analysis kumberege na maso mu Gwanga. Odwali okulaba nabantu ababira beyita abagezi abasinga mu Gwanga. Twaga kwebuuzamu ko bagezi kikaaki. Lwaki bajjevuna bannaabwe. We tujide ku mpeonga budget procession egenda maso oba budget review. Twebuuza what is it all about? Sabo tukwaniriza ku mukutu the flash lecha ne Uganda. Amina sewo ne yazza nnyo olw'omukisa guno ogumpeereddwa. Nebaza abatulabira n'abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange mbasaba okusigala ku mulamwa nga nange bansaba okusigala ku mulamwa. Ffenna tusigale ku mulamwa gwe gumu kubanga eggwanga ne tunaabanga tutankana
waliwo ebiyinza obutatambula bulungi so nga ate eggwanga lino litwetaaga ffenna nga bwe tuli neebaza Katonda abo batuusizzaako ebirungi asigale nga abibongera ate n'abo abatasobodde Mukama ayongere okubabeera. Tumirako ab'emukono South. Oyo agambe abamukono MP South. Ab'emukono South mwenna Nakisunga, Ntenjeru, Mpunge, Katosi Town Council, Kisoga Town Council, Kome mwenna mbatumiddeko omubaka owa Parliament 226 agenda okuyimirirawo ku nsonga z'abantu mumwina alina mmwe wano. Era Katonda ng'obuyinza bwe buli tugenda batukako mwenna gye muli olw'obubaka buno Mukama abampeera omukisa. Naffe tusaba Mukama akutwera omukisa nga oleeta eddoboozi byo eri abantu. Omanyi obudde obusinga tugamba tetujja wano ng'abamanyi kubanga bakakensa naye nga tuleeta kwolesa bwenyi bwaffe tubule gwolowooza ki ate gwolowooza ki mwene ensonga kugamba bwe tukwatagana wamu ne tuzimba ensi yaffe we shall be there. So mwena abannamukono mubaka wamwe mulina wano era nga bwaze bagenda okuddayo aze talina damage no kudonga talina damage so no ensonga eyo abaliko be sharing the information, invite the friends and tell the friends that mukwano gwamwe Maseruka Robert good president MP mukono South ana babantu obogula bagule bebereta bokanange simanyi toina sente zobawo ne bagamba oli mbaka wawe. So Sagona yagambye nti yategeera yasoma musajja mukulu mubaka wa Parliament natugamba talina kusaninga bino okubajjamu omukono ate Ssemujju natugamba ye tasobola kuva mu Mpuuga abantu bano. Anyway, what is your view? Webalire ddala okusookera ddala njagala kutandikira ku teeka lyennyini nga bwe lyayita kagambe poliisi nga bwe yayita nti obuzibu bwe tusanze ng'eggwanga lino nesaazi nekigenda mu maaso mu NUP nesaazi nekigenda mu maaso mu ggwanga buli obukadde 5 n'obukadde 4 ebyabulwa bwa commissioner ezitotolinga up ku 1.7 billion. So sente zino abantu bangi bazikubizaako ebirowoozo ebyenjawulo naye nze mu kulowooza kwange essaawa zino ensonga eriwo eri wakati whether the issue is moral or it is legal. Nze njagala nnyo abantu abanoonya naddala abanoonya akalulu mu bantu nti bwe tuba tutuuseeyo mu Parliament ate tuleme kwogera twogere ebigambo nga bwe twabyogera nga tukampeininga. Bwe tuba tukampeininga abantu bano tubategeeza nti bannange enguudo mbi era twetaaga okutereeza enguudo. Bwe tuba tukampeininga tutegeeza abantu bano nti bannaaye amalwaliro getaaga okutereeza. Bwe tuba tukampeiningira abantu bano tubagamba nti bannange amasomero gaffe getaaga okutereeza n'aga gavumenti ewaffe tegaliiyo era matini ddala abantu tebasobola bisale. Bwe tuba tukampeiningira bano tubategeeza nti bannange abazadde bamaama tebalina bwe bazaalira. Bwe tuba twogera ebituuka naye emisolo mwe tegibatuukako amafuta mugalaba galinnye bye bigambo bye tubuulira abantu nga tukampeininga. Kyokka ekisinga okutuluma nti oluvannyuma lw'okutuuka mu Parliament ebintu nga bino bwe bibaawo twerabira eri manifesto twerabira ekyo kitwagamba abantu akasente kazibikira amatu nti kati essaawa zino twabifuddeko dde ensonga eriwo ensonga y'amateeka. Omanyi amateeka bambi n'osanga nga mu byalo byaffe abasoma amateeka batini nnyo ate nga batini nnyo gwe butuka nobabuuza mwe mwasoma amateeka nga yagasangawa lwaki temukozesa ebigambo byebimu nga mukampeninga nti bannaaye nze gwe mulaba wano nasoma amateeka mumpa akalulu era mumpa akalulu naye bagamba bw'oba okampeyini ng'otubuulira biki biruma abantu era n'otusuubiza kyogenda bikolako. Ebitaano we bijja n'otubuuza oba tumanye amateeka ate ffe abaakulonda. And that's very true. Bale tubeegayirira titusigale ku bigambo byenjini bye tugamba abantu tubiyimirireko. Nze njagala nnyo era okusaba kwange kuli nti ebintu bye tugamba abantu kikulu nnyo kuba abantu mwe bajja n'obwesigwa
netoyinza tuka ng'etteeka liyise n'otutandika okubuuza abantu nti it is a matter of law. Mwebale kusindikira babaka bataasoma olwo nno abo abasayinize. So nze okusaba kwange kuli kumu nti ebintu ebisinga nga bwe tubigamba abantu tuyimirirewo kuba toli kwotegeeza amateeka ago mangi. N'ekirala n'abantu abalala baasoma. Ffe buli omu anaatukwatira buli anajja anaatukwatira wawe tutamanyi nti kati gwe olw'okuba tomanyi mateeka n'ekiwandiiko ne bw'okolotera tojja kitegeera. Abasoma amateeka ffe abasoma amateeka ffe tubimanyi, ffe abasobola okubitegeera. So ebintu bino bwe muba temusobola bigamba abantu nga mutasobola byogera mu campaign nti mumpe kubanga amateeka gano nze nagasoma nenga kuguka. Waliwo ebintu ebisukka ku mateeka. That which is legal does not make it right. Nti yes, mwebale nnyo mwebalire ddala ebitaano byayisibwa. Singa tukeera ku makya ne bayisa nti ekitundutundu ky'eggwanga tukitunze ng'onyumirwa ne kiyita mu mateeka nti ekitundu ky'eggwanga ekitundu ky'eggwanga twakiyisa kyalina mu mateeka twakitunza Kenya, US yakitwala, United States of America yatuwa sente era kyayita mu mateeka. You want us to say because the biggest population of the country never got chance to go to LLB, that is law school. Olwokuba tebagenda ku law school, so it is okay. Olwokuba kyayita mu mateeka. It's not okay at all. Exactly. So even if it is illegal, it doesn't give it the mandate to be right. No guarantee. We have seen laws pass in different countries. Apartheid was law. You're not supposed to sit even near me because you're black. It doesn't make it right. Slavery was right. Jim Crow's laws in the United States of America, they were right. Abaddugavu nga temukkiriza kuliraana mweru mu restaurant, mu masomero, mu health care nga balina okubyawulamu n'okuwasa nga tokkirizibwa ate okuwasa kinene nga tokkiriza kuwasa naye nga ne mu baasi abaddugavu mu abatuula emabega. By the way, these were laws that passed the parliament. By the way, to cut you short, the first lady ayamenye etteeka eryo yali muddugavu. Bwe yayingira baasi n'agamba nja kutuula mu maaso tteeka. So some of these things are beyond law. Ebintu ebimu tetwetaaga kusooka kutuula wansi na kubituyigiriza nedda. Kyovola bwe mwana omuto ku myaka emito gwe batannagamba nti tobbanga bw'anuuna ku sukali nga tebamuwadde akweka engalo. Mulimu ye alaba. It is natural, it is moral. Kirimu gwe nti nkute mu sukali naye mama bwankwata nga teri yagambye tonawulirako nti bakubyayo n'ababbi essasi. But it is in you, man. It is in you. Yeah. So you cannot come up and reason out law. Abaddugavu baali basosolebwa mu ggwanga out of law. Ng'etteeka libakkiriza n'okusoma. Abantu abamu baakwatanga Bayibuli ne bagisoma. Ne bagamba olaba n'Abayisirayiri balinanga abaddu. Nejjajja w'abakkiriza Abulahamu yalina abaddu. Ffe nga United States of America, we are the promised land. Era tuteekeddwa okuba n'abaddu. But this didn't make it right. And you cannot start to claim nti gw'otegeera. We are steadily but slowly bringing in classes in Uganda. Olwokubanga walondebwa bwokera kumacha nonda kubaka parliament kitegeeza nti gwasinga otegeera. That is point number 1. Bwokera kumacha nondebwa ku bukulembeze bwonna si gwasinga otegeera. There are reasons as to why. Singa bwekyo bwekiri nti yasinga otegeera yakulembera eggwanga lino singa President Museveni si yakulembera eggwanga lino. Kituufu nnyo. Kubanga mu ggwanga tulinamu baprofesa, tulinamu abasajja abasomya ebitabo, tulinamu abasajja abadisoninga. More than any of you. But they can't do it, they can't contribute. There is an extra bit of leadership beyond books. Asinga emyaka si yakulembera.
singa president Yoweri Kaguta Museveni si akulembera kwa si asinga okutulira abantu bana b'emyaka 10 95 plus. So fe toyina botutegeeza nti ate omasolonde wanti abatebasoma gwe bino bimanyi bino bitwogerako bimanyi. I would love members of parliament and leaders elsewhere that we stay to the cause. Yes, let us say we are standing with Honorable Mpuuga on friendship level, but don't go around defending, because you don't know what you're defending. Yes, you may be defending something which is wrong. For the first time, people claim that the issue is very technical, but for the first time, omulundi gw'ogusokera ddala tulabyeko nga baloya mu parliament baawuka nabamu baloya bali eri n'abalala baloya bali eri. We need to come out on this issue and make it very clear. Chovola bawe gambira nti abamu probably kwa member of parliament okujja mwene UP tebakitegeera bulungi. Ekintu mwene UP kizitoba kuba naffe ebiyita mu mateeka omusajja avaayo nagamba bikyamu naye nga byayise mu mateeka. Bwe banavaayo ne bagamba nti multi-party system tugijjewo katusigaze tutambule ku single party system ng'otugamba kyayita mu mateeka. Bwe banavaayo ne bagamba Lake Victoria twasayininga yalina mu mateeka era Lake Victoria tekyabironginga to Uganda ebironginga ku nsi ndala. It is under law. It is under law. Is it right? No, at all. Some issues are beyond just being legal. Tutekamu go ku buntu. Obuzibu bwe tutera okutuuka tutera ofuna ekirwadde kya rivalryism. Nekifuukiridde ekizibu. Rivalryism netufuukira nti gwe watuuka. Era bw'otuuka n'obuuza abali emabega mmwe mutegeera mmwe. So the training and what is happening in our country today requires much more okutunulira kwebyo ebiri legal, because we challenge very many of them. Yeah. Otherwise we wouldn't have been opposition. Kuba buli ebintu ebisinga biyita mu ggwanga they are legal. Ekyayombesanga Honorable Ssemujju bulijjo zaalinga ssente eziri legal eza President Yoweri Kaguta Museveni zebafuna zaafuna. Neewunyiza omusajja ono yagamba sijja kuva ku Mpuuga. Okitegedde ekyo bulijjo kyekiyombesa Ssemujju, Honorable Ssemujju Nganda ng'agamba sente azifuna naye azifuna mu bukyamu. Do you listen to those statements? Naye nga sente ezo ziri legal. ye nga gye akyewandiramu. Yagamba ezo sente yes ziyita naye ziyita mu bukyamu. President oyinza kwambala buli lunaku ng'oyambala kakadde kalamba. Engoye ze twaggulira luli ziriwa? It has got to a point where it is no longer legal. It is immoral. President Museveni omwaka oguwedde twaggulira engoye zaalazeewa. Guno omwaka tumanye nti esaati ya Ulise twongerako bwongezi. Ezo sente nazo zaali legal. Kale bwe kiba kyayita mu parliament ababaka mbatubuulize, were they for or against? Bajja tubuulira. Were they for or against the motion that these people should receive this money, which they already received? But Kidako kambuzeeka. And I think this should get to a point where people need to fight, especially members of parliament, because things can go through, policies can be made without your involvement. Ilineteeka okusensalinga kulinga tetuli mu kulwana bali tubalwana nnyo babe bakyasinza obubi. Waliwo abatutte sente zisinga ku ezo ate nga bangi nnyo. Ekigambo kiriwo ekiti nti ng'abaka ba parliament bateekeddwa okuvaayo balwanirire eddembe lyabwe n'okutuula kwabwe mu parliament nti ebintu tebiyitawo nga tebabiteesezzaako. It gets beyond just censoring. Umubaka wa parliament you never raised your hand.
You never caught the speaker's eye. You were not for or against the motion. Police and editor, they're supposed to receive the money. Where are you? What is your role? Nze muli suubira okulwana ennyo ate ddala kwe kulaba nga tukomyawo value ya parliament. Nti ebintu nga tebinnagenda ababaka ba parliament basooka bikubyako birowoozo ne babirowoozaako. But no, Katolaba, one thing I realized in my country, all policies ziri oba ziyitawo basing on an individual's interest and the decisions being made by an individual. Because we believe that policies, in actual sense, in intellectual way, oba mu byokusoma, twaita policy eyina okuba y'oyo omuntu aliwo katikati omuto n'atanaba kuzaalibwa. That's how the policy should be. But this government, their policies, they are on individuals' interest. Unti wenagamba mbadde bitano nendeta motion yange munagiisaawo. You see, the thing is, gwe ng'omubaka wa parliament wali kuludda ki? Wali kuludda luwagira oba lugaana? Bw'oba tewaweebwa mukisa ogwo wano ku sensa wojjira okubalaga nti bannaayi I was for or against. Otherwise, anything can go through committees. But the committees don't operate. Anything can go. This. This thing never. It was not on the floor. Nenga rode teka li active likola. Nenga teko li ligenda maso. Chikakata ko ngombaka wa parliament okuvayo kugamba nedda. Mwali sawa. Tulina busibukale muliyise. But as a whole, mwena agree. How come abambagamba tetwa? We don't know tetumanyi. Kati wono toleta how big you are, how you studied the law. Police is a policy. The police yo yayita. Omubaka parliament esaazi nateekeddwa okuvaayo okulwanira ekitiibwa kya parliament ebintu tebiyitawo nga tetubyogeddeko nga we have not put a statement onto them. Which means this country can be sold in a few minutes. When things have been agreed upon, not in the parliament, and some people will be okay with it. $500 million looks like small money on this country, especially if it is corrupt in a way. To the layperson sentence. Naye bano benya abebba abamonge ababba bilioni ewichi. People that are suffering toina wo munnyonnyola, because we know what that money can do mu byalo byaffe. We know that money can do. So tumanya amalero ge gasobola ozimba, tumanya ambulance esobola okugula, tumanya amasomero gasobola okwongerako, tumanya ebitabo bimeka bisobola okugulira abantu baffe, tumanya health care zimeka zisobola okuteekebwawo. Naye kakati. So when it gets to this, it gets to the people. Democracy demands that those in power can be checked by those outside power. Abali ebweru wa parliament babagambe bannaye ffe tuwulira bino ebitaano bikyamu. Twabifuna mu bikyamu. Lwate mubizza ate eddoboozi lyabwe n'obagamba nti mwetete mwasoma amateeka. Nanti babasegona. Oba n'omala n'obagamba nti bannange mbabuulira ebigambo bino. Nze nkuze kutuuka wano. And I think this gets to a point. President Kyagulanyi Ssentamu should now understand why when God was looking for disciples, why when Christ was looking for disciples, he never went to the existing Jewish church. Waliwo abayudaaya n'abasaddukaayo nga babadde mu system nga bagimanyi obufo n'obuko. Yesu n'agamba bano kangende nfuna abasajja bange abavubi b'ebyennyanja abasirusiru tukole omulimu. Abagezigezi bafudde ekizibu. So I think it gets to that point. Nti essaawa zino, there are people that have already been there. Yeah. But if it can even get to a time where you see people separate,
ngomanya Honorable Mboze stated very well. Titubadde ne banange tulina gye tukuba amayinja. Nga wali yemiyembe. Nga tulina wabadde gye tukanyuga amayinja. Nga abali tubakuba amachi amayinja. Naye munafombo abasasewo n'agenda gye tukanyuga amayinja. Agenda gatu. Bwe gamukuba. Tulina buzibu kuba we are keeping consistent for gye tukanyuga amayinja. We need to get to a point where these issues are just beyond your integrity, how big you are, how experienced you are. We also know we have experienced leaders. We have spent such and such a time in parliament. But it also reveals that this is how things have been happening. If it was not for the parliamentary exhibition, and that's very true. But because of the exhibition, sentence was Afrima and it got to our attention. Why wasn't it in news before? It is now that we are seeing papers being written. Do you think a person of Honorable Matthias Mpuuga couldn't have brought those documents from the onset? Why not? Tibanange amunenyeza bwerere biwandiko bibino. Bazi debate. Kati womalo bitulaga bwotyo. Nga we compare with the people. Are people interested in what is going on? We are for the people and for pro-people. We are for the people and by the people. Democracy demands into abantu bayina say. We have to play the watchdog policy to those that are in power. Gwe yagenda okutukiikirira ffe abantu tugamba ssente nkyamu. Otunyonyodde amateeka gonna tugategedde. Naye nga batugenda okuyimirirawo ng'ensi yaffe bagitundamu ebitundutundu bibiri. Nga batuyimirirawo nga leke Victoria etundibwa. Ne bwe kiba mu mateeka kitya ffe eno mu bantu kiba tekijjaayo. We don't see it fit in our minds. Naye kambuzeemu kana kati. So we can stand against it and say kyakolebwa mu ngeri ey'ekikufukuufu tetwagitegeera ffe ng'abantu b'okulembera tusaba. Ekintu kino kyakolerwa mu bikyamu era kiddeyo. Era ne kiddayo. And if you are for the people, ekintu ekyo kiba kirina okukola ki? Okuddayo. Absolutely. But when we get there now, things stand to be very different. I love people that are standing with Honorable Matthias Mpuuga. Je bali nabo. Abayimiridde naye on principle. Nti ono mukwano gwaffe. Ono kyali waffe tubadde naye okumala ebbanga. That is understandable. Nti muli naye kubanga mbadde naye okumala ebbanga. But if some of the people also can get to a point where tukuze naye ensonga eno nkyamu, and they have also signed, it gets to a point that is very disturbing. Abantu abamu nga bayimiridde for, of course we cannot all agree, but abantu ba Uganda bademandize nti ekintu kino kyayitawo naye mu ngeri ffe gye tutaategeera. So abantu ba bulijjo bateekeddwa okutegeera nti ebintu ebikolebwa essaawa zino mu parliament bitukwatako nga ffe abantu, era tuteekeddwa okuyimirirawo ku lw'abantu kubanga abantu abo be baatulonda. Kibadde kiteekeddwa kuba nti abantu bonna ab'eggwanga bateekeddwa okuyimirira ne bagenda mu parliament, naye tekisoboka. Kyetuva tulondayo omuntu omu akiikirira abalala bonna mu bendobenda eryo lyonna okusobola okulaba nga abakiikirira mu parliament. Kitegeeza ebigambo byonna by'oyogera ne by'oteekeddwa okusaakasira tebiteekeddwa kuba bibyo. Liteekeddwa kuba ddoboozi lyabo abantu. Wabaawo ekyetaaga okuwabula owabule. Wabaawo ekyetakiddwa okuwabula owabule. Naye ng'eddoboozi ly'abantu lisigadde liyimiridde nti banaye ffe tuli ku nsonga eno era efaanana bweti era ffe tuyimiridde bwe tuti. Kitegeeza kikakatako nga gwe omukulembeze waabwe bw'oba nnyonnyola
ne batabitegeera nga gwe bw'osinga kwagala kubanga tesobola kwenkanankana mu ntegeera kikakatako okukakkana wansi owulire eddoboozi lyabwe na biki ebibaluma okwo kwoba osinziira okukola okusalawo okwo mu paalamenti. Bechiri. Era it is a narrative now nti abasayinize ku censor motion they are standing with the people. Obudde bwakubuuza nti omubaka waaliwa. Ne ababaka batuza banadde abasinga. Abantu be balina okusalawo munnayo manya abantu basalawo nnyo kinene nnyo. Naye bwebwe obuzibu nti ababaka ba parliament abakola omulimu gw'obubaka bwa parliament ffe tuliwo okubeebaza bulijjo kuba omulimu gwe mukola tugulaba. Naye bwekituuka ku kisa eriyimirira n'abantu tubeetaaga nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Twetaaga nnyo muyimire n'abantu mu kiseera muteekeddwa oyimirira nabo. It is okay to separate with people on principle. Tibanaye kino kitwawukanyiza naye tukwatagane ku kino. But abantu nga bali mu kusaba eddoboozi lye erisembayo, abantu nga bali mu kulwana okusobola okulaba ng'oyogera ebyo banditeekeddwa okwogera singa babaddeyo, nga bakusaba nti bannaye omulundi guno gwokka enguzi eno bayinza okuba batutte nnyingi naye katutaase zino. N'ogamba nze nasoma amateeka. Nze singa okutegeera. Oba obaleetedde okemmenterwa mu mutima. Bambi nawulidde bubi nnyo ng'omusajja ajevuna ba MP banne. Era mugezeeko okuyimirira n'abantu bammwe. Ate bwe bityo bwe bibeera. Buli w'oyimirira n'abantu ebibeera mubagina na bafumu obutategeera. Obusirusiru. Abo tebalina magezi. Ye bano baavaawa. And that is okay. Kubanga ababadde bategeera okumala ebbanga. Linda kusooke ngambe chaka amateeka mangi. Ate nga amateeka mangi ddala gayisa okumala ebbanga. Naye amateeka gano tuba tetugalondodde. Kitegeeza twekubye ffe nga bannayuganda. Bwe banaakeera ku makya ne bagamba nti twagala okubategeeza mwenna nga bannayuganda nti okuva n'olwaleero tusazeewo nti ekibuga kya kkolero kyo lyokka. Era tubasaba mwenna abasobola mutambule muve mu bibuga mugende mu byalo. Now let me tell you, there's that lady, she's called Lydia Natolo, she's best live in USA, and she's on girl child education, and she's the first African lady in the California, in the University of California. Oh, greetings to her. Yes, and she's such a brilliant and intelligent lady. So Natolo Lydia, thank you very much. We totally appreciate it. Thank you for your time and for watching us. Fekwetwa no Gwanga. Ne nono giudi mukulembeze wa Makerere University kati uno wali anytime is standing as an MP of Mukono South. Tugeza ko articulate some issues. Lwaki Segona agamba, excuse me, lwaki Segona agamba ye mugeze nnyo, lwaki agamba yasinga okutegeera abasigale tebategeera. So we are not confused, but we are wondering, should we what's the batasoma mu parliament yagamba yasinga okutegeera mu parliament twetagayo abasoma naye kyenjagala okutegeeza nti democracy that does not bring us the most qualified people. Yeah. Yes? Very true. Democracy does not bring us the most qualified people. That's why my demand is, you're not the most intelligent. You're not the most handsome where you're coming from. Yeah. You're not the richest where you're coming from. You're not the most professional where you're coming from. You are just elected. Chobagamba obukulembeze busukka abantu batunuulira endowooza yo. Ne interests zo. Ne interests zo. And whether their interests through you, they can be achieved. Ah, yeah. Ah, yeah.
mu United States of America for a long time women were not allowed to vote because they were taken to be second class. Women, black men, and black women. Categories is necessary. But slowly, and this was in Parliament, it passed. It was a law, part of Jim Crow's law. Was it right? It was wrong. Did we have lawyers then? Yes. Did they debate about it? No. They must have, they debated about it. So they were empowered. So the thing is, you can still sit as lawyers, as people that know the law, and still come out with the wrong conclusion. And that should be okay. Because it has been debated on. Yes. Musobola okutula ne mutesa committee number netesa netumaliriza we have come out with the wrong conclusion. Yeah, Lydia, yes, we will. And the people outside have the mantle to say, whereas we sent you to speak for us, this has been brought, but it is not for us. Abantu batula ne babitesako ne bijja mu bukyamu. Abantu bagamba nedda mwatesezaawo awo temwatuyimiriddewo awo temwatukiikiridde bulungi. So mmwe ng'abakiikirira abantu kibakakatako nnyo okuva ne mufuuka eddoboozi ly'abantu. Slavery was right. Apartheid was right. Slavery was legal. Apartheid was legal. Women not allowed to vote was legal. Black men not allowed to vote was legal. Black men not allowed to share, even sitting near whites in restaurants, was legal. Slavery was legal. It was under the law in the 1,000 states of the United States of America, and that didn't make it right even after having been legal. Yes, you can sit. Yes, you can agree. And all that we have agreed, morally it is not right. Abantu abatukiikirira nabo babeere they should accept nti olumu kituufu tutuula, and because you are human things come out wrong. Yeah. When the public comes out to demand for what is right and demands for their voice in a way to be put onto the policies that are being debated about in Parliament, it should come with an understanding that these people are not coming out because they are not informed about the law. It should not come that these people are the most drunkard. It doesn't mean they are not professional. It doesn't mean it is because they want their voice. You've forgotten one thing. It doesn't mean that we are hooliganism, as exactly. They say. Yeah. Because we have different mindset. When we need to put a voice to what we think that people of the country of Uganda, this is what we need as a country. And we have sent representatives. But representative tubatumene manifesto efaanana bweti. Muyo mwemuli okulwanyisa enguzi. Muyo mwemuli okutuleetera service delivery ewaffe. Muyo mwemuli okuturepresenting even internationally. Absolutely. That is required. Bwe tutuukayo ne tutandika okukola ku nsonga zino ezitutumiddwa, abantu abagezaako okufulumya eddoboozi lyabwe okulibulira abo ababetula ne babakiikirira, bwe mwesanga nga temukwataganye, kubanga n'ekirala si buli omuntu yakuwagira gy'ova. Yeah. Gwe okutuukako mu Parliament kitegeeza olina eddoboozi ly'aba majority. Okutuuka mu bukulembeze bwonna wano e Uganda oteeka okuba mu eddoboozi ly'aba majority.
but still not so ba majority bakulonda naye si bonna abam bali mu gamba abo batakwatagana nabo bwe bafaayo kuwabula don't insult sigwa mugezi nti bo basiru because this is leadership and it is democracy. Nze ndowooza ng'abantu era ng'eggwanga lino tuteekeddwa okuvaayo okuyimirira n'abantu baffe bwe kirina okuba bwekityo bwe kirina okuba. Bw'wabaayo ng'olina gy'oyimiridde abantu bo nga tebayimiridde naawe b'okulembera nga tebayimiridde naawe ddayo wansi ddayo obannyonnyole tibannaye bwekiti bwe kiri era bwekiti bwe kiteekeddwa okuba era nasazeewo bwe nti ku nsonga bwe nti naye we bakuwakanya tekitegeeza nti gw'osigadde kubanga gw'abasingako mu ddaala tekikufuula mugezi era bwe okubeera abasiru otherwise kijja kuleeta classes absolutely n'abantu questioninga whether parliament dala ekolanga bweteekeddwa. All right, and that's very true. Mwena baliko mbebaza chaka abuziza nti whom are you replacing in Mukono? Bamwita Honorable Kayondo Fred. Chaka are replacing a Honorable Kayondo Fred. Mbu yali asimanyo bayali nange nenga bwempulira that he has not paid allegiance to as to why he was put in the parliament. Maybe he's doing his own things. Kakati amwena batulaba Lydia Nato from USA. Thank you very much for joining. Nama basigadde mwembebaza mwebale kutambula munafe because the more the voices the better because abasinga abali eyibasirise bali kubyabwe nenga when you come up with different people, different ideas and different voices, that's the only way we have to go. So nolwensonga eyo nenkwebaza olwakadde sebo kotuwa nga tumaliriza. You as a person, as the member of parliament to be, or as an individual, Mukulembeze owe Makerere, this budget review je tugenda mu esawa zino oba egenda okusoma mu bunaku olw'enkya ne time from now. Gwe nga kinomu, what is that we would wish to be discussed all an increment by sente balizongedde muki mu byokulya mu byokwebaka mu byenguudo mu byensoma mu byobulamu where do we wish and tukubemu ne torch webongedde zine sente because we have to come out and keep advising this government because it seems they have people who are not ready to advise them and to guide them amidst challenges ezigenda maaso mu Gwanga. Kintu byali badde bitya ate tuwunzike nga tuganga tusooka kusaasira mukwano gwaffe maama waffe Lena Zedriga ayafiiriddwa mu tabanyiwe era okuziika essaawa zino okugenda maaso Terego. Yes, so that various in service is taking place apparently and we shall be there. Okunyonnyola kikulu nnyo oline abatwa Luganda wange luzibu omulindo ogusooka osobola okumuddira edda n'omunnyonnyola teaching is learning twice omanye n'endowooza z'abantu bo bagamba gwe olina okumanya endowooza z'abantu mu kyalo bogenda okukiikirira ne bavaamu ate and at the end of the day they believe things will move. I think Kidako nakweri ensonga nti abantu vayo n'obasomesa n'obawulira nti kino nakikoze ku lw'ensonga bw'eti bw'eba tebategeera ti sinobaddira n'omulundi ogumeka ogwokubiri naawe gy'okoma okinnyonnyola kyategeeza gy'okoma okukikola ki okukitegeera that is okay. Okay, yeah, and that's very true. So according to the budget, I think what is the most important bit on the budget are not the sums of money. The parliament needs to put a procedure through which these services are going to get to the people. Eyo yokeyo methodology eyo ngeri ebintu ebyo gye bituuka bw'ebeera streamlined bulungi, that would work. So the most important thing is, will this money serve its purpose? Yeah. Sente zino zigenda kukola omulimu gwe ziweereddwa
Will the money serve its purpose? Olugudo olujja ssente okuva mu banka nga ligenda kutereeza nguudo za mu bitundu ebyenjawulo lubeere kirya kubaawo awo we wali obuzibu. So we need to make it clear. We need to make the way so straight that the money serves the purpose. Otherwise, we shall continue to budget and also request for supplementary rate after 6 months. We request for supplementary, but when this money does not serve its purpose, we are doing an injustice to our country. And that's very true. What do you think? Because I believe the entire budget, to my sweep analysis and my observation, this budget, ababaka mugendeka mu bantu amaba abalonda mubabuzeeko mwe mulowooza ku luno twalyongedde ku ki? Because I don't think whether even this census bagenda gikozesa for budget review or for budget projection, because they should project the budget based on the government's population, and the population must have its own needs, and those needs must be based on what the needs assessment is requesting. But it's unfortunate, our budget is based on how to protect themselves in what? In offices. They are budgeting how much are going to buy the guns, how much to buy tear gas. But you'll find those are the only things they're increasing. Tear gas, emundu, ebyokulwanyisa, nga bebawade take the advantage. N'ebyobulamu, ebyokusoma, ebyentambula, they have not been considered. The question is, why should this budget be discussed in the parliament when they know what they want to increase? Time will come and they will expire. May believe there is no permanent condition in this era. I think before they expire, we as the people of this country need to put a statement of what we think this budget is all about. Because if we don't work on it now, esawa zino buli munnayuganda bamubanja obukadde obusukka mu bubiri n'atanaba kuzaalibwa. But I want to tell you, there is a time where buli munnayuganda baali bamubanja nusu bibiri zagenda zirinnya mpola, waliwo buli munnayuganda batwanga bamubanja mutwalo, waliwo buli munnayuganda batwanga bamubanja emitwalo 5, waliwo batwanga munnayuganda bamubanja kadde bigenda birinnya bulinnya. So bwe tutalwana kati kitegeeza bwe tuba tulwanja obukadde 3 n'abo abatannazaalibwa kigatuuka ekiseera nga buli munnayuganda bamubanja obukadde 10. We need to fight now. Wogendera mu banka bakugamba tukubanja olwedde onoonya looni ne bakugamba ode tukubanja. So ng'ogenda mu banka okwewola manya olinayo ebbanja olwedde ery'okusasula. But leaving all that aside, I think it needs to get to a point where the money that is being budgeted for serves its purpose. Otherwise, we are going to continue as a country to borrow, and that will put us in danger. I beg to submit. All right. So Nore Songeya amutukize tugenda ku nako lwalero. Chaka Chaka from US UK. Lydia Nato live from USA. My friend from Ntungamo. Chaka Doctor, don't even talk about the census. Can you believe my family were not counted? My family were not counted. Their absence, when they came back up from where they had gone for holidays, they found our house marked as counted. No, Chaka, are you serious? Can you imagine? Chicho, Yasinga, Baba Mazoko Babala. So these people, they didn't know how many members of household were inside. But so what did they count? Did they count the structure?